എൻ്റെ പേര് റോഷൻ. ഞാൻ ഒരു ബിസിനസ് ജേർണലിസ്റ്റാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് കേരളത്തിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെക്കുറിച്ച് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നപ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. കാര്യം ഇത്രയും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ഒരു വേദിയിൽ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ ലിസണിങ് ടു അസ്. ഞാൻ നമ്മുടെ പാനലിസ്റ്റുകളെ പരിചയപ്പെടുത്താം. രശ്മി, ഐഷ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കിംസ് എന്നുള്ള കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രൈവറ്റ് മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലുകളിലൊന്നാണ്. അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് COO ആണ്. രശ്മി, വെൽക്കം. ആൻഡ് രാഹുൽ മാമൻ IIM അഹമ്മദാബാദ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്. ഹീൽ, അതായത് ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് ഒരു 2 വർഷം കൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഹീലിൻ്റെ ഫൗണ്ടറാണ് രാഹുൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ സെഷനിലേക്ക് കിടക്കാം. നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം കൂടെ ചേർന്നൊരു സെഷനായിരിക്കും ഇത്. എല്ലാവരും ഓക്കെ അല്ലേ? യെസ്. അപ്പോൾ രശ്മിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങാം. 20 വർഷം മുമ്പ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലാണ് കിംസ്. ശരിക്കും കിംസ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കേരളത്തിൽ വന്ന് തുടങ്ങാനുണ്ടായ ധൈര്യം എങ്ങനെയാണ്? ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സിനായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷേ ആ ജേണി കേട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ COO ആയിട്ടുള്ള രശ്മിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. രശ്മി. റോഷൻ, താങ്ക് യു. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഹഡിൽ ഗ്ലോബലിൻ്റെയും കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെയും എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഞങ്ങളെ ഈ ഒരു വേദിയിലോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിന് വളരെയധികം സന്തോഷവും നന്ദിയുണ്ട്. കിംസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ 20 വർഷം കഴിയുന്നു. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ മനസ്സോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. ഇത് വരാൻ ഉള്ള കാരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ്റെ സ്റ്റോറി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറയണം. അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തുകാരനാണ്. പെരുമാതുറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോസ്റ്റൽ വില്ലേജിൽ ജനിച്ച് അവിടുത്തെ ഒരു മലയാളം സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് വളർന്ന ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ. അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് MBBS കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം അവിടെ തന്നെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും പിന്നീട് ഉപരിപഠനത്തിനായി UK പോവുകയും അവിടെ ജോലി ചെയ്യാനൊരു അവസരം ലഭിച്ചെങ്കിലും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ഒന്നും പിടിക്കാത്തത് കാരണം സൗദിയിലൊരു ജോലി കിട്ടിയപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. അവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഹെൽത്ത് കെയർ എന്താ എന്ന് മനസ്സിലാകുകയും, കാരണം അവിടെ സൗദി അറാംകോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ ഓയിൽ കമ്പനിയുടെ ഹെൽത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെയുള്ള സമയം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്താണൊരു ആശുപത്രി, അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് തിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതൊക്കെ പഠിക്കുകയും പിന്നീട് അവിടെ 25 വർഷം ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം അമേരിക്കയിലോട്ടും മറ്റും സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനൊരു ചോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ ആളായതുകൊണ്ടും ഇവിടെ തിരിച്ചു വരണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടും ഇവിടെയാണ് കുടുംബം മുഴുവൻ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു. ഒരു ചെറിയൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ, സ്മോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ആശയത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം വന്നത്. പക്ഷേ വന്നപ്പോൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടുകാരും എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, എന്തായിരുന്നാലും യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ എ good facility, you're trying to bring in international quality care, why don't you start thinking a little bigger? So he went ahead with a 250-bed hospital, which is also a very small size hospital, with his own funding and from his friends, which includes brilliant people in Kerala, like Ravi Plesar and others, many of the people who have invested heavily in Kerala itself. So മലയാളികൾ വെച്ച് ഫണ്ട് ചെയ്ത മലയാളികളുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ആശുപത്രിയായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് കിംസ്. ബട്ട് ദ സ്റ്റോറി ഈസ് വണ്ടർഫുൾ, നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് എനിത്തിങ് എൽസ്, ബിക്കോസ് വെൻ he started with a vision of quality, not anything else. He was not looking to scale heights. His father died in Trivandrum Medical College, and he being a doctor, the final days of his father and how it happened affected him, and he thought that he should do something about healthcare in Kerala. That is what led to the startup of this hospital. താങ്ക് യു രശ്മി. അടുത്ത രാഹുലിലേക്ക് പോവാം. രാഹുൽ IIM, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ IIM അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ട് കുറേ കാലം എവിടെയായിരുന്നു എന്നറിയാൻ വയ്യ. 2 വർഷം മുമ്പ് ഹീൽ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ബ്രാൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ എക്കോസിസ്റ്റത്തിനകത്ത് രാഹുലിൻ്റെ പേര് ഭയങ്കരമായിട്ട് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അതായത് എല്ലാവരും വലിയ ബ്രാൻഡുകൾ മുഴുവൻ പരസ്യങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കി, വലിയ ഹോർഡിങ്ങുകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കി നിന്നൊരു സമയത്താണ്
രാഹുൽ ഞാൻ കൊച്ചിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, രാഹുലും കൊച്ചിയിലാണ്. കൊച്ചിയിലെ ഹോർഡിങ്ങുകൾ കംപ്ലീറ്റ് രാഹുലങ്ങ് എടുത്തു. എന്നിട്ട് ഹീൽ എന്നുള്ള ബ്രാൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാനിറ്റൈസറിൽ കൂടെയാണ്. അതിന് മുമ്പ് ഉള്ള ജേണിയും ഹീൽ തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയാണെന്നും ഒക്കെ രാഹുലിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. രാഹുൽ. So this normally company HUDDLE was accidental. It was not meant to be an FMCG brand. It is just luck, and we are in the pharma distribution. അപ്പോൾ 16 വർഷമായിട്ട് മെഡിസിൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ MBA അഹമ്മദാബാദിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട്. സോ ബൈ വെർച്യൂ ഓഫ് ബീയിങ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഈ സാനിറ്റൈസറിന് റിക്വയർമെൻറ്റ് വന്നപ്പം ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി 3M പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെയൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആയിരുന്നു. സോ ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കണ്ടപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് HUDDLE എന്നുള്ള ബ്രാൻഡിൽ ഫാർമ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. We were having that. It was not doing too well. അപ്പം HUDDLE എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഉള്ളതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ .com കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പം 2015 എടുത്തതാണ്. And we had to cover it up and put an A with the leaf so that people did not confuse it and call it HUDDLE, which people still do. അപ്പം because of that, I think it confused a lot of people and people liked it. And the consumption of sanitizer all through pharmacies, the channel that people would use to buy it was pharmacies, because the sanitizers that were there in the market were Lifebuoy and Savlon, which was in supermarkets. The channel was supermarkets, and consumers trusted to buy it from pharma. Pangana vandapam we were able to launch, and it was an opportunistic play. It was not meant to be something larger, but for whatever it's worth, it lasted long enough for us to pivot and add personal care and sponsor Sanju. Sanju is a brand, not now, but was a brand ambassador. And then we acquired 2 companies which were synergistic, because once you build distribution, you can sell whatever you want through the channel as long as the products are good. So I think from a perspective of the heading, if you learn to build and do business in Kerala, the rest of the world is much easier. Kerala is a very tough market to do business in, and there are 2 advantages I see. Not too much of external competition. You would find in Chennai, Bangalore, multicultural people there doing business. In Kerala, it's tougher to find people from outside doing business, so it's actually protected in some way because it is difficult. And second is, once you get used to doing business in Kerala, everywhere else is much easier. So that's my 2 cents. താങ്ക് യു. നമ്മുടെ തീം തന്നെ ബിൽഡ് ഫ്രം കേരള ഫോർ ദി വേൾഡ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കിംസിൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് മൾട്ടിനാഷണൽസ്, ബിയോണ്ട് ഇന്ത്യൻസ് ഒരുപാട് പേര് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കിംസ്. എങ്ങനെയാണ് കിംസിൻ്റെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു 10 വർഷത്തെ ജേണി ഒരൊറ്റ സെൻറ്ററിലായിരുന്നു. അതിനുശേഷം എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്തിന് പുറത്തേക്ക് വളരാൻ തുടങ്ങിയത്? ആക്ച്വലി രാഹുൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് പയറ്റി തെളിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോകത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ പോയി ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ട്രൂ. ആൻഡ് നമ്മൾ മലയാളത്തിലൊരു ചൊല്ലുണ്ട്, തീയിൽ കൊരുത്തത് വെയിലത്ത് പാടില്ല എന്ന്. സോ അതുപോലെയല്ല, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ ട്രൂത്ത് ഓഫ് ഇറ്റ്. കിംസ് തുടങ്ങിയിട്ട് 2001, 2002 ആ കാലയളവിലാണ് കിംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം 2006 ആയപ്പോൾ തന്നെ അക്രഡിറ്റേഷന് വേണ്ടി പോയി. അപ്പോൾ അന്ന് 2 അക്രഡിറ്റേഷനാണ് അന്നും ഇപ്പോഴും. JCI എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സായ ACHSI, ആ 2 അക്രഡിറ്റേഷൻസാണ് ഹെൽത്ത് കെയറിലുള്ളത്. അതിൽ JCI ഹാസ് ടു മച്ച് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് യുവർ കോറിഡോർ, ദ സൈസ് ഓഫ് യുവർ റൂം, എക്സെട്ര, which നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊരു സെനാരിയോയിൽ ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദ മണി വാസ് ഓൾസോ ഹൈ. സോ ആസ് എനി സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, മണി ഇസ് ഓൾസോ ബിഗ് കൺസേൺ. അങ്ങനെ പക്ഷേ ക്വാളിറ്റി വെച്ച് നോക്കുമ്പം ACHSI വാസ് ഓൾസോ ഈക്വലി ഗുഡ്. സോ വി വെൻ ഫോർ ACHSI. ആൻഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് ആ ഒരു അക്രഡിറ്റേഷൻ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഇൻ്റർനാഷണൽ പേഷ്യൻസ് വരാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് വി ഓൾസോ ഗോട്ട് എൻ അവാർഡ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോറക്സ് ഏർണിംഗ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻ കേരള. ആൻഡ് അതിനുശേഷം എക്സ്പാൻഷൻ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കേണ്ട ചില പാർട്സ് ഉണ്ട്. Friends actually help. Knowledge of the market helps. When we go to a different country, it is important that you know something about that country, so you are not completely out of place. So for our chairman, because he spent his 25 years of his life in Saudi, Bahrain was a place where he had friends and he could at least try out something new. So our first venture after the flagship hospital was in Bahrain. And avade oru cheriyoru OP ക്ലിനിക്കാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ആ ക്ലിനിക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയപ്പോൾ പിന്നെ ഓരോ വർഷങ്ങളിലും വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് അല്ലാണ്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഇൻ GCC ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ കേരള സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി സ്ലോ പ്രോഗ്രസീവ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ് ആൻഡ് നെവർ full-fledged starting too many centers altogether. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ 4 ആശുപത്രികളും GCC ഗൾഫ് കൺട്രീസിലെ 3 ആശുപത്രിയും പിന്നെ ഒരു 13ഓളം സെൻറ്റേഴ്സും മെഡിക്കൽ സെൻറ്റേഴ്സും
കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 3-4 മെഡിക്കൽ സെൻറ്റേഴ്സായി. So the point is, when we expand, if your technology is different, the era is different altogether. But I think even VK Matthew sir yesterday when he spoke, he was speaking about it is important to be stable in what you are and hold on to your core values. Without value and without knowing what your client needs and without knowing what you are good at, if you simply expand just like that, you might build up, but when the fall comes, it might be a little tough to handle also. And the business journey is not always on a going up peak. It's always up and down. And when it goes down, we might be really affected, but you just have to hold on and struggle and come out of it. താങ്ക് യു. രാഹുൽ, അടുത്ത ചോദ്യം രാഹുലിൻ്റെ അടുത്താണ്. ഞാൻ ഓരോന്നിനും അക്നോളജ് ചെയ്ത് പോവുകയല്ല, നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീർക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. രാഹുൽ, നൗ യു ഹാവ് ആൻ ഇംപ്രസീവ് റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ്. Other than the HUDDLE brand, you have acquired some other brands as well. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ലോങ് ടേമിൽ സ്വന്തം ബ്രാൻഡ് ഒരൊറ്റ ബ്രാൻഡിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമായിരിക്കുമോ, അതോ മൾട്ടിപ്പിൾ ബ്രാൻഡ്സിൻ്റെ ഒരു ഹൗസ് ഓഫ് ബ്രാൻഡ്സ് ആയിട്ട് മാറാനാണ് പ്ലാൻ? ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഹീൽ എന്നുള്ള ബ്രാൻഡ് തന്നെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വി ട്രൈഡ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയപ്പം there are certain categories where we can't extend it to. So given that background, നമ്മൾ വിചാരിച്ചു let us acquire brands which have already got listing, because in our business listing in a supermarket is tough. ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമല്ല, വെറുതെ ചെന്ന് ആരും എടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല. So we try to buy brands which are already there. But now from a scaling up perspective നോക്കുവാണെങ്കിൽ we are not looking to scale up all the brands nationally or spend on all the brands. Maybe use that distribution network to sell our other brands and vice versa. അത് മാത്രമല്ല, try and get into other states and other countries with only specific products. We are not trying to go in with the whole range there. But in Kerala, because we are building distribution to the last small store, nammal ella productum cheyananu thalparyam, because we are building a platform kind of thing. I mean, it's old school business, it's not tech or anything, honestly, but it is relationships we are building with the store. And in our business, innovation is having the product on the shelf first. I mean, the next level of innovation is product quality, which is we have, but then it is marketing. Without it being on the shelf, ഒരു കാര്യമില്ല. അപ്പം സാധനം മിക്ക കസ്റ്റമർ മേടിക്കാൻ നേരത്ത്, and in many cases, like we have tissues, we want to be a Bisleri or a Kinley or a Bailey. We don't necessarily have to be the only brand, but we have to be in that consideration set. ഈ 3-4 എണ്ണത്തിലാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എടുക്കണം in certain categories. In certain categories like soaps, we want to be a preferred thing, but companies are built over decades, so we are just 2 years old, so it will take some time. So താങ്ക് യു. രശ്മി, ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ, ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ചെയിനുകളിലൊന്നായിട്ട് കിംസ് ഹെൽത്ത് മാറി. ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ചെയിൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനാണോ, അതോ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വളരാനാണോ? കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ലാബ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ അല്ലേ നെറ്റ്വർക്ക് പല ഗ്രൂപ്പുകളും തുടങ്ങുന്നുണ്ട്, ഫാർമസി ലാബ്സ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനാണോ പ്ലാൻ? റോഷൻ, ഏതൊരു കമ്പനിയും പോലെ നമ്മുടെ എക്സ്പാൻഷൻ പ്ലാനും നമ്മുടെ ബിസിനസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വെച്ച് തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ബിസിനസ്സാണോ ഹെൽത്ത് കെയർ ബിസിനസ്സാണോ, നമ്മുടെ കമ്പനി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം ചുരുക്കി ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം എക്സ്പാൻസീവായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് മാറ്റേഴ്സ്. സോ സിൻസ് വി ആർ ഇൻ ദ ഹെൽത്ത് കെയർ ബിസിനസ്, our primary clients being our patients, അവരുടെ വെൽനെസ്സാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ ആ വെൽനെസ്സിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ DNB പ്രോഗ്രാംസ് ആണ്. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ ബിസിനസ് വെഞ്ചർ, ബട്ട് ടു സപ്പോർട്ട് യുവർ ഇൻഡസ്ട്രി യു നീഡ് സർട്ടൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ്, ആൻഡ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദീസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് മാറ്റർ. So for us, having good doctors were the most important criteria for us. So we started DNB programs. We did not go into a medical college setup where too much of involvement, as you know. But we went for specialized DNB programs. Right now, we have 25 DNB programs in extremely specialized departments of health. Adinishesham, we went for nursing college. We have a nursing college. We also have paramedical courses running. So our core interest is in getting us good people who can support our business, who can support our model. Adinishesham, when we think about expansion, we went into medical centers. Adum nammal nokkumbo, when we look at our clientele, most of our patients are from Trivandrum, and then we have a good percentage from Kollam and Nagarkoil. So we expanded both ways, taking our business closer to our client or our patient.
So again, the focus was on the client, the end user. How can we make it better for them? We did not want them traveling all the way here through this traffic to our place when we could bring our business right next to their homes. With that point in view, we are now expanding with smaller medical centers, like a hub and spoke model where they can approach us at a place close to them, and then, if required, they can come to the main hospital. താങ്ക് യു. രാഹുൽ, കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സമ്പത്താണ് ആയുർവേദ. അപ്പോൾ ഹീലിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റുകളിൽ പലതും ആയുർവേദിക് പ്രോഡക്റ്റുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആയുർവേദിക് കമ്പനിയായിട്ട് ഗ്ലോബലി ഗ്രോ ചെയ്യാനാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതൊരു FMCG കമ്പനിയായിട്ട്? So, technically, Ayurveda has a lot of people taking ownership. ശരിക്കും കേരളത്തിലാണ് ഒത്തൻറ്റിക് ആയുർവേദ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗ്ലോബലി പോകാനുള്ളൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളത്. അതിൽ 1-2 കോട്ടക്കൽ ഇസ് ഡൺ നാഷണലി, ബട്ട് ദിസ് ലോട്ട് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ലെഫ്റ്റ്. സോ നമ്മളിപ്പം തൈക്കാട്ടുമൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ETM തൈക്കാട്ടുമൂസ്, നോട്ട് അഷ്ടവേദ, അവരായിട്ട് ടൈപ്പായിട്ട് അവരുടെ കുറേ പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മളിപ്പം ഗ്ലോബൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നാൽപ്പാമര സോപ്പും അങ്ങനത്തത്. പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് വി കാൺ ഗോ വിത്ത് ടു മെനി പ്രൊഡക്ട്സ്. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ജസ്റ്റ് ആയുർവേദ, ബട്ട് അണ്ടർ ദ തൈക്കാട്ടുമൂസ് തിങ് വി വിൽ ടേക്ക് ഓൺലി ആയുർവേദ, ആൻഡ് അണ്ടർ ഹീൽ വി വിൽ ടേക്ക് ഒരു 5-6 സോപ്പ് and go to, say, the GCC, which is like West Kerala, right? So we're looking at that and grow it in the Gulf. If not in 1 or 2 years, അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ബ്രാൻഡ് കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബിക്കം ഈസിയർ, ബിക്കോസ് ഈവൻ ദോ പോപ്പുലേഷൻ വൈസ് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പെർസെൻറ്റേജ് അവിടെ ഉള്ളെങ്കിലും, അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ മലയാളം ചെറിയ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിലും, നമ്പർ ഓഫ് shops owned by Keralites are very high. If you take Nesto or Lulu, or if you take all the smaller shops, കുറേ മലയാളികളുണ്ട്. സോ വൺസ് യു ആർ സ്ട്രോങ്ങർ ഹിയർ, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബിക്കം ഈസിയർ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. സോ വി ഗോ ദർ. ബട്ട് ഫോർ ആയുർവേദ, ഐ തിങ്ക് ഹ്യൂജ് മാർക്കറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, ആൻഡ് വി ഷുഡ് സംബഡി ഷുഡ് ക്ലെയിം ഇറ്റ്. വി വിൽ ട്രൈ. ലൈക്ക് ആയുർവേദ, നമ്മുടെ നേഴ്സസും പാരാമെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽസും ഈവൻ ഡോക്ടേഴ്സ് ഗ്ലോബലി വെൽ നോൺ ആണ്. അപ്പോൾ കിംസ് ഹെൽത്ത് ശരിക്കും ഒരു ആ തരത്തിൽ ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫുള്ളായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ത്യ ആൻഡ് GCC എന്നുള്ളതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ഗ്ലോബൽ ബ്രാൻഡായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ ചെയിനായിട്ട് മാറാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന പേഷ്യൻസ് പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഏറ്റവും ഉന്നതമായി ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഉന്നതമായി കാണുന്ന മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തന്നെ കുറേ മലയാളീസ് ഹാവ് ഗോൺ ടു ദ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ്. And though they are happy with the quality of life there, when they get sick is when they really, really miss Kerala. And they call us and say, I wish I was there. I am sick, but I cannot go to the hospital. They don't even want to look at us. My child is not well, but we have to wait for months to get an appointment. And this is, I am not kidding, it is true, and I am sure all of you know. So, when we have a hospital here, we are trying to bring the West to Kerala, thereby promoting health tourism as well, bringing in some forex into our country, expanding to that market. I think it is still a question, and depending on how markets emerge, we'll definitely look at it. രാഹുൽ, നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിൽ നല്ലൊരു ഭാഗം ആൾക്കാരും ടെക്നോളജി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഹീലിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ തീം ഗ്രോ ഗ്ലോബലി എന്നുള്ളതാണല്ലോ. ഗ്ലോബലി ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടെക്നോളജിയുടെ ഹെൽപ്പ് എത്രത്തോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആൻഡ് എനി പ്ലാൻസ് ടു ആഡ് മോർ ടെക്നോളജി ഇൻ ടു ദിസ്? I mean, we are not too global yet. We supply to a few countries on ad hoc basis, but we are in some other states as of now. But for generally, tech in the background, tech is no longer part of the business. Tech is the business. So that's what it is for most of you. For me, I think, tech is, from the supply chain point of view, there is some importance. But all of marketing has become digital rather than just saying tech. I think all my communication is slowly moving because everyone's using a handset 6-7 hours, 8 hours a day, or 4 hours a day. And so the marketing and the communication and the touch point has become digital, though most of my sales is offline. But after recently sitting through some Flipkart presentations in one of these summits, I realized that we are ignoring our sales channel also through this. So we are getting back into focusing there because we can't miss out on a growing segment. And because already established channel Unilever na BTM padana, but in a growing segment where the market itself is growing, getting a share in a growing market is easier from that growth rather than taking away share. Even though both are possible, it's
probably cheaper getting share from growth. So this is my thought, and I think we need to figure out how to do digital, but my DNA is very offline-ish. So we need to figure out how we can get somebody. I don't even know to use, I don't know, install Netflix properly. My wife helps me, so that is the problem. So the DNA doesn't match there, but it has to. So we have to figure out. May I, because we are talking about technology, hospital technology ആവശ്യം വളരെയധികമുണ്ട്. പക്ഷേ the number of companies invested in health tech is not that much compared to the investment in other sectors. So when COVID hit and because of ESG and all coming up, and we are looking at avoiding as much of, we're looking at cost reduction a lot, we are trying for a complete digitalization, and over the years we are a paperless hospital. And ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു രോഗിയുടെ ഭാഗത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ when you have all your discharge summaries, all your investigations and all your medication on your phone app, it becomes easy. എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും you can go back to your records and see for yourself. You don't have to carry files. You don't have to look around for missed paper. So we are also digital, and the point is, see, there are so many areas in healthcare. Healthcare is super complex, and everywhere you touch, there is a need for technology to scale up. And the highest cost in healthcare is the infrastructure, the equipments, and all the best brands are Western. But I do not think that in any way we are lesser in that. I think somewhere our growth in technology field has not reached that level of coming into healthcare. Somewhere I think we should focus on it. We do depend on amazing companies like Siemens and Drager and all, but I do not think India is short in any way, because if we can build rockets and satellites, why are we shying away from medical infrastructure? I think, I hope the next era develops more of very high-end quality healthcare infrastructure, and there are so many smaller opportunities in IoT, in water consumption, in electrical savings, in operational management, in supply chain. Wherever you look, there are too many opportunities, and I hope more and more people look at healthcare as a good place to grow. ഞാനിപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ വന്നത് അതായിരുന്നു, അതായത് ഈ ബാങ്ക്സ് ഇപ്പോൾ നിയോ ബാങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിൻടെക് കമ്പനികളുടെ സർവീസസ് കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഹോസ്പിറ്റൽ ചെയിൻസ് സ്വന്തം നിലയിൽ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതല്ലാതെ ഇതുപോലുള്ള ഹെൽത്ത് ടെക് കമ്പനികളുടെ സർവീസ് എടുക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഹെൽത്ത് ടെക്കിലെ ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആർ യു ഓപ്പൺ? തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസിൽ കുറേ പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ദർ ആർ ടു മെനി പീപ്പിൾ ഇൻവോൾവ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ഹെൽത്ത് കെയർ ഡെലിവറി. And when too many people are involved, chances of errors are also more, which is where technology comes into place. I'll give you a small example. So you need to take a blood sample. You need to collect the sample at one place, and there are, in a big hospital, there are multiple points of collection, and all of this has to be brought to a central place. And then there are different types of blood samples for different purposes. There are other samples. There are in a lab, it will not be blood that you're processing. There's a biochemistry lab. There is a histopathology lab. Too many labs, too many samples from different places. Some of them will be very important, urgent, has to be done immediately. Some of them can wait. Missing of samples is a common occurrence in most hospitals, and if it is blood, maybe you could prick the person, take it again. But what if it is a biopsy? You do a surgery on a person and you take a small sample tissue from your body, and if that is lost, oh my God, you can't do it again. And in such cases, tagging helps. Such a small thing, such a small technology, but that's what we do. Another thing, common thing, I can say a very common thing is wheelchairs. So a hospital will have like n number of wheelchairs, and it will be spread across everywhere. How many wheelchairs will you buy? When the wheelchair is needed at a particular location, we have no idea where in the world the wheelchair is free. So these are very, very small things with amazing technology solutions, and some of the hospitals have started using it like ours, but there is a huge market, and these are like, these are things that you have probably done in your school days, so I don't think, you're already there. It's just about finding your client and telling them what all you can do with the technology that you've already built. രാഹുൽ, നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ആർക്കെങ്കിലും FMCGയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയറിലോ എന്തെങ്കിലും പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർ യു ഓപ്പൺ
ടു അക്വയറോ അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ഉണ്ടോ? സപ്പോർട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി. അക്വയർ ഇപ്പം പൈസ ഇല്ല, പൊട്ടിയിരിക്കുക. ബട്ട് സപ്പോർട്ട് ഫോർ ഷുവർ, പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോർ ഷുവർ. I am available on LinkedIn. You can message me. I genuinely respond very quickly. And yeah, jokes apart, but seriously, yeah, we can always look at figuring out something. But first, get the product right. And everyone has a lot of ideas. And if anyone's working in FMCG, I hope some of you are. Good luck and be in touch. സപ്പോർട്ടിൻ്റെ കാര്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. ഐ സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം ഹോളി ഏഞ്ചൽസ് കോൺവെൻറ്റ് ആൻഡ് ഐ എം ബോൺ, ബ്രോട്ട് അപ്പ് ആൻഡ് മാരീഡ് ഹിയർ ആൻഡ് സെറ്റിൽഡ് ഹിയർ. ഐ എം കംപ്ലീറ്റ് ട്രിവാൻഡ്രം ഗേൾ. So, generally when we speak about education in Kerala, unless you are in a extremely different kind of school, we are through the ranking system, and mostly mothers have this, or I don't know about fathers, but mothers usually have this comparison between children, and it is always better than my friend, better than my neighbor kind of mentality. But the world is too big, the world is too large, and I think if we can all help each other, together we can grow much bigger than any of us growing alone. And even in healthcare, public-private partnership, thank you, public partnerships, and all of us collaborating together will actually support each of us better. And let us not look at individual gain here, and work together. And I think, I'm sure we are all happy to collaborate. All the speakers who come here are very broad-minded people, and we should take this forward. നമ്മുടെ സെഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ ഒന്ന് കാണാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് അവസാനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കും കൂടെ ഒന്ന് പോയിട്ട്, ആസ് എ വിമൺ ബിസിനസ് ലീഡർ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആണോ, അതൊരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആണോ അതോ വെല്ലുവിളിയാണോ? ആസ് എ ബിസിനസ് Being a woman leader, is it a challenge or opportunity? Can I hear from the women in the crowd? What do you think? Challenge, raise your hands. Challenge, opportunity. See, I think it is a great challenge. I really feel it's a great challenge. Not because I have trouble at work, no. But I have to say, have anybody from Trivandrum? Only one person. Few people from Trivandrum. You have heard of Thaikad Medical College? Okay, that hospital was started in the 1920s by Mary Lucas ma'am, Dr. Mary Lucas, and she is the first Surgeon General in India, and that is the 1920s. And you all know about Justice Fatima Bibi? She is a Trivandrum Law College product, the first woman to become a justice in the Supreme Court of India. So Trivandrum is amazing from the times before we were born. But still, these are all people who shine out. And every woman here who shines out is because she has put in that extra effort. I don't think it came quite easily to them. Mary Lucas ma'am, she wanted to study medicine. She was not given admission in any of the colleges here because women were not allowed to study science. So then she had to fight her way out. She went to UK. Luckily, her parents were supportive, I guess. Was it scholarship? Was it her parents' support? But in the 1920s, she went to UK and she became a surgeon. She completed her education. She worked there. And then years later, she came back because her father died. And then she started this hospital in Thaikad. So the recognition did not come easy. And I don't think women have it easy, because we do have to run the family. And today, if you ask me, what is my priority as a businesswoman? No, my priority is my family. My priority are my children. I have 3 boys. And raising them up as wonderful citizens is my primary responsibility. Not because I'm a woman, but because I am better at it than my husband. If my husband was better at it, maybe I would have given him the shot, but I don't want to take that risk. So again, I think, but it is an opportunity. So what I would like to tell the women here is, there will be umpteen constraints. So will be, I think it's the same for boys too. There are going to be umpteen pressures for you to perform. And don't get constrained by the pressures that come to you. Just be who you are, and you will definitely fall, you will definitely stumble, but raise up again. The world is always for people who, again, stand up even if they can't. Thank you.
We can take only one question. Introduce yourself and yeah. Since we're running a little late, we just have time for one question. This is to Kim's Health, Reshmi. You said that every business is a ups and down, a roller coaster of ups and downs. How you cope that situation in earnings, foreign earnings at Kim's Health? And another, just one more. What about autopsy tagging? Sir, Biopsy tagging. ബയോപ്സി എന്താണെന്നോ? Biopsy tagging. ബയോപ്സി ടാഗിങ്. സർ, ബയോപ്സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് നമ്മൾ ടാഗിങ്. ദ ബോട്ടിൽ ഇസ് ടാഗ്ഡ് വിത്ത് RFID so that the movement is tracked. So we know at what point where the thing is. So it is simple. Same thing we did for wheelchairs also. And with relation to water consumption, we have IoT wherein the water flows only when somebody is there. So small things. Sir, the Aditya question and there, no, sir? You mentioned that any business is a roller coaster run of ups and downs. Economic cycles, bullish, bearish. So how you cope with that at KIMS regarding Forex earnings? Regarding? Forex earnings. Foreign earnings. Foreign exchange earning. Foreign exchange currency. നമ്മുടെ മെയിൻ ക്ലയൻറ്റേൽ എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ESI ഉണ്ട്, ECHS, CGHS, VSSC, കൂടംകുളം ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് പ്രോജക്ട്സും കിംസിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ലഭ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്, ക്യാഷ് പേയിങ് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് വാസ് ഓൺ ക്വാളിറ്റി. ഹെൽത്ത് കെയറിനകത്ത് കുറേ പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോംപ്ലെക്സ് സിസ്റ്റം. ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കലി ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ I always think that you should have goodness in your heart. And me as a business person, not KIMS, I'm talking about myself. Me as a business person, what drives me is how much I can help someone. And to help someone, you need money. And you have to make the money. You count on other people to give you money and help someone, it's not going to work. So if you want to help someone, be strong yourself so that you can help another. So if you look at foreign exchange, I think of it in that. See, we need funding from external countries. There are, medical value tourism is amazing, and the earnings that we get from that for Kerala is wonderful. Let us use that to build our own place. Use it to give a free treatment or a free service to our own countrymen. So if you think that way, I think we will prosper. Ups and downs in healthcare, even when COVID hit, നമുക്കത് വലിയൊരു ബാധ്യതയാകാത്തതിന് കാരണം we cut down on all our resources. We all went on including doctors. Doctors ആ സമയം ഡബിൾ വർക്ക് ചെയ്യാണ്. മാനേജ്മെൻറ്റും എല്ലാ സ്റ്റാഫും ഒരുപോലെ we cut down on our salaries. All of us put in work. We took care of patients. We were the first hospital to open our hospital to COVID when nobody else did. Because opening up to COVID was scary and crazy at that time. So I think to grow, we need to take challenges and look at a focus on the client. What does the client need and how can you provide that service better? With that focus, I think we will continue to grow. Yeah, thank you. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ തന്നെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. കാര്യം ഇത്രയും പേരിൽ ഒരു 5% ആൾക്കാരെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ബിൽഡ് ചെയ്ത് ഗ്ലോബലി ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റം അടുത്തൊരു 5 വർഷമോ 10 വർഷമോ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും അപ്പുറത്തേക്ക് വളരും. അപ്പോൾ അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു രശ്മി ആൻഡ് താങ്ക് യു രാഹുൽ.